Good morning, students. Today's chapter is data file handling. Data file handling. See, let us take the word file. Before going to understand data file handling, first we shall understand file. What is file? Files are basic storage units in the computer, secondary storage, that is hard disk, isn't it? So whatever the data you are going to store in a computer, it is stored in the form of file. If you are going to store an image or a photo, video or a text, any document, a graphic, all these things are stored in the form of file. Depend upon the type of data, what type of data we are going to store, that file having different extensions, okay, different formats. See here, in this chapter I am going to explain how to store data permanently in the file using C++ program. How programs are communicate with the files and users in the real world. Okay, here files are, this is a file, let us assume this is secondary storage, that is hard disk. User, and this is a program. User interacts with the program, isn't it? User will input data and that program, it receives the data and it processes it, it gives the result. Usually that result is displayed on the screen. This is output screen, monitor. Okay, see. So far what we discussed, we communicate with the program. We deal with the program only. We did not consider a file. Okay. Here I will take primary memory, RAM. Okay. So far the interaction and the activities or the process among these process takes place among these. We did not consider this file, secondary storage. So let us consider an example. If I store the details of student through this program about read and display the details of student. Okay, user will enter data and program receives the instructions what we had written in the program to receive the data about the student, that will be executed, and those data will be stored in RAM, isn't it? So ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಡೀಟೇಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಪುಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಮ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ. If there is no power supply, the data will be lost. If I want to display the content, again there must be an instruction to display that content from the RAM. The data will be displayed on the screen, isn't it? Data display here. See here, the process of giving data or any data to the program, we call it as input operation, isn't it? This is called input operation.
or read operation. Read operation. I hope you are understanding. The program user will give value to the or data to the program. This is called input operation or read operation. Here if I display the content on the screen, this is called write operation. Write operation or output operation. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಡೇಟಾ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್, which is the standard input device keyboard, standard output device monitor. Okay, so for we were dealing with the standard input device and standard output device and a program. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ read operation. We are reading data to the program. Understood? And if I display the content from the program ಇಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು write operation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope you are understanding. So far we discussed or we deal with the standard input output devices and a program. Standard input device keyboard and standard output device is a monitor. I consider. So I have taken user here. User has to input value. This is a keyboard. Okay. So through the keyboard, I'll give data to this program. This is called read operation. And if I display content on the screen from the program, the data will be moving to display screen. Whatever the data we have given to the program, that data I want to display. So where the data has stored in the RAM, in the primary memory, from that memory location it fetches again the program. That program fetches the data from the RAM and display on the screen. This is called write operation. So now I execute the program. I'll give some set of data. If the details are like this: register number and name. Let us assume the two details of students are like this: register number and name. If user input register number and name, the program having a variable called register number and name. Name is a string type. So what type of data user will input, that type of variables we must have declared in the program. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಸರ್ ಯಾವ ಥರದ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಮ್. somewhere 2 byte memory is allocated for register number, and somewhere how much I have taken, suppose 20. If I take 20 as a size, some 20 bytes memory will be allocated for name. I'll take 1 is a register number, I'll take Arun, name of a person. So these two data is stored in RAM. That is a primary memory. It's a volatile memory. So if I want to display the content on the screen, some instructions in the program will be executed, isn't it? So user inputs data, that data is stored. How data is stored in a program? By means of variables. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರದ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಥರದ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಈಗ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿ ಔಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಬಂತು. Now I execute one more time. This time I will give different value. That different value will be stored in the RAM and that value will be displayed on the screen. Because that program is about read and display the details of student. I considered the details like this, register number and name. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ whenever you execute the program, every time you may give different value or same value, but we won't get the previous results. Of course you can able to see on the screen ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಳೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ. those previous outputs can be seen on the output screen, if unless you write a clear screen there in the program. CLR SCR ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಈಗಿಂದ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ previous day's output, whatever the data, what data I have given to the program, I want to see now. Is it possible? No. Because those data is stored temporarily in RAM. I hope you are understanding. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಾಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ 3. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸುಮನ್. Okay, so 3 times execution I have given 3 different set of values. Now I shut down the system. Tomorrow I'll open the system. Restart the system. I want to open the same program and I want to see the previous day's output. These are the outputs, isn't it? These are the data what user had given. ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಡೇಟಾ ನಾನು ನೋಡಬೇಕೀಗ. Is it possible? No. Because those data are stored in RAM. RAM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ RAM is a volatile memory. Understood? So but in real time we have to store data permanently. If I want to store data permanently, I must use file. Okay? So in this chapter what we are going to learn, how to store data in the file, in the secondary storage through C++ program. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಫೈಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಫೈಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, isn't it? So first set of data, if I give 11 register number and Arun, I want to store this data permanently. Then I must open a file. ನಾನೊಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ the file has to create automatically. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೈಲ್ and that file has to store the data about data what user will enter to this program. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ
Sometimes I want to display the data which is stored in the secondary storage. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ವಾ? C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, isn't it? So I must open a text file. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್, isn't it? So when the program stores data into the file is called write operation. File write operation. Understood? I want to access the content of file. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಫೈಲಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ we call it as file write operation. If you want to get the data from the file and you want to display on the screen, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಫೈಲಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಒಟ್ಟು ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Program has to read the content of file and it has to display right on the screen. Understood? So this file to program we call it as file read operation. So blind ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ from standard input device, then it is called standard input operation or read operation. We are reading from the console. Okay, this is file input operation. If data is coming from the file to the program, it is called file read operation or file input operation. If data is coming to the file through the standard input device, we call it as standard input operation. Okay. I repeat the thing. In this chapter, we are going to store data into the file through C++ program. Okay, this is C++ program. This is keyboard. Standard input device, and this is output screen, monitor. This is file, disk file. Next, RAM. This is standard output device. Output device. Okay. Now, if data is moving
from standard input device to the program input operation. Standard input operation or read operation or read from the console. Data. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ to the output screen, standard output operation. So understood the data, how data is displayed on the screen. It sees the RAM and display on the screen. This is RAM. Standard output operation. Next, it's a volatile memory. See here, program to ಮಾನಿಟರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಅಂತನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ, ಮೂವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ದ ಫೈಲ್, ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. If data is moving from program to file, this is called file write operation. Understood? We are going to write a file. ಅಂದರೆ ಫೈಲಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು, ಫೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ. If I fetch data from the file, how to fetch, program through the program. ಸೊ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ರೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್. Okay, see, so this is a keyboard. It is a standard input device. From standard input device, if I give data to the program, that operation we call it as standard input operation or read from the console. We are reading from the console andre keyboard inda. If data is display on the screen from the program in the screen ಗೆ display ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, this is called standard output operation, standard output device monitor. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ರ್ಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಲ್, if I want to store data into the file, program has to, in the program variables are there, no, that variables data has to stored in the file. This operation we call it as file write operation. ಫೈಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, if I fetch data from the file, we call it as file read operation. ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ
then it is called file read operation. You might have heard the word rewritable disk, rewritable CD ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, DVD ಎಲ್ಲ. Read and write ಅಂತ, write only write, read only, write only ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ write only ಅಂದರೆ you can write into the disk, ಅಂದರೆ secondary storage. You cannot read, ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. If you want to store means once you open the file, once you open the disk, you can able to see. ಸೊ ಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಬಲ್, ರೀರೈಟಬಲ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ರೀಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್, ಆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಲ್. ಇರೋದನ್ನು ಓದ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡಬಲ್. ಅಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್? ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು CD ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ read only disk, there is a program behind that program, it fetches the data from the file and display on the screen. Understood? That is only read operation. Read ಅಂದರೆ ಫೈಲಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದು program will display on the screen. If it is rewritable, both you can read and you can modify the content. You can add extra things to the file. So there is a certain programs. So ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಫೈಲ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That how they have written that program having instructions, those instructions are related to both read and write operation. ಅಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಓದ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಅಲೋ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ಸಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ rewritable CDs or rewritable DVDs. Okay, so CD or DVD, whatever it is, hard disk, it is a secondary storage. So programs, now let us write programs to read the data from file, to write data into file, and for both. Okay, I hope you understood the basic things about file, how to perform operations. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫೈಲಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್, what is meant by file read operation, what is meant by file write operation. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. what does it mean? File read operation means data which is fetching from the file and stored in a program. What is file write operation? A data or a thing which is moving from the program and stored into the file, that is called file write operation. Understood? Okay. So far we discussed what is file read operation and file write operation, isn't it? Now, before going to read and write operation, first we have to create a file. File open ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲಿಗೆ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ ಫೈಲ್. So before that, one more thing. When you write a C++ program, there is an editor, Turbo. So far we used a Turbo C++ compiler. There we get an editor. In that editor, we had written instructions, that is source code. Okay, that code is stored in the root file, that is bin. C drive ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ bin ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ characters, sequence of characters, and we call it as text. That file contains the data in the form of text or in the form of characters, sequence of characters. Every character has its own ASCII value, isn't it? Every character on the keyboard has its own ASCII value. ASCII values ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿನ ASCII ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So such files we call it as text files. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಈಗ ನೀವೇನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದು ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡ್ ದಟ್ ಫೈಲ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಆ ಫೈಲ್ನ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. User can read that content of the file. So that is a text file. Another file, binary file. So some files, the data is stored in the form of binary values. There is no editor to display the binary values. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. But internally it is stored in the form of binary, that is ones and zeros. For example, if you store 131 in a text file, how does it store? 131 ಅನ್ನೋದು text file ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 is a character, 3 is a character, again 1 is a character. 1 byte, 1 byte, 1 byte. ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ, isn't it? So in this chapter we are going to learn how to create file, how to read file and how to write file using C++ program. Through C++ program, how to store data into the file, how to fetch the data from the file. Okay? So after that, types of file. What are the different types of files? Text file and binary file. So further let us learn what are the characteristics of text file and binary file. Text file ಗೆ ಏನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ, binary file ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. I hope you are understanding. So I took you from the file, what is the purpose of file? To store data permanently. Then how to deal with the files using program, C++ program. What are the operations we can perform on file? Right now I explained only input operation and output operation. So file ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಫೈಲ್ ಇಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. Now files, there are two types, binary files and text files. So for what we had written the C++ program, those are all text files. Editors, all text editors ಎಲ್ಲ text files. Notepad, ನೀವು ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲೇ ಅದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್? in the form of ASCII character. So one can read the content of the text file easily. Understood? And one more, binary file. So right now you have to understand the feature of binary file. Later I'll explain how binary files are used, how text files are used. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೀಚರ್ ಏನು, ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫೀಚರ್, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, data is stored in the form of sequence of characters. Every character takes 1 byte. In the binary file, data is stored in the form of binary values, ones and zeros. Okay? Now let us understand the features of text files. First, file. Second, types of file. Types of files. Text file, binary file. Let us understand text file first. Text file. Now, as I said, text file, it contains the data. It stores data in the form of sequence of characters. It stores data in the form of sequence of characters. Characters, that is ASCII value.
American Standard Code for Information Interchange, ASCII, that is in the form of ASCII code. Each character takes 1 byte, isn't it? Each character, or you can include here, each character occupies 1 byte memory. Second, and text files. In text file, the processing is in one direction, that is sequential. There is no random accessing, random processing. Andre text file alli yav tara process aagta irutte from left to right. We cannot take the file pointer, the cursor anta hela. So if that file is manipulated, or if that file is ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾನು ಫೈಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಫೈಲಿಗೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಫೆಚಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ಫೈಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್, program process the text file in only one direction, that is left to right, that is sequential manner. The processing is sequential. We cannot, that program cannot read from the middle or from the end, not like that. That program reads the data from the file and it writes the data from the beginning. In the forward direction. ಯಾವತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಲ್ಲ ಕರ್ಸರ್ನ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ sequentially. It means if I store 3 records in the text file, 3 students records, so I want to display, it starts from the beginning. I cannot start from the second record, or I cannot start from the third record. It means the program cannot read the data from the middle or from the required position in the text file. Text file alliro data na program read ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೇ ಹೋಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ if I want to take the cursor to this location or in a particular location, it is not possible in text file. Program cannot handle such operations. Understood? Third point. In text file, every line is end with the character called end of line. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? In text file, each line is having end of line character, EOL, end of line character. So when it reaches end of line, then the cursor move to next line, and it has end of file character. It has end of file character. At some point, at some moment, the file will be
filled with the values, filled with the data. Now data ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋದಾಗಿಲ್ಲ, as we input the data to the file, it takes the data and it stores in the file. At some point the file will be filled with the data and there is no space to input the data. How to come to know whether the file is full? ಅಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಫೈಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಫೈಲ್, ಇನ್ನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? The file contains end of file character. Okay, when we input the values through the program and that program will stores the data into the file, text fileಗೆ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. When it reaches the end of file, it cannot store the data into that file. Okay, that facility is there in the text file, end of file character, that is EOF, end of file. Next, every character since each character occupies 1 byte, if we store 165, it takes 3 bytes, that is 165. Each and every digit we consider it as a character here in text file. 1 byte, 1 byte, 1 byte. So total 3 bytes. Okay. So if the same data, if you want to store in a binary file, how data is stored in a binary file? In the form of binary digits, binary numbers, that is ones and zeros. So like it's stored in the RAM. ಅಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 5, ಹೌ ಮೆನಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ? ದಟ್ 5, 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್. 101. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ಬಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ 5 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್, 101 is enough. ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ we have a 8 bit word length, 16 bit word length. How to store 5 in 8 bit? 101 is enough to store 5, but I want to store this 5 in 8 bits. The remaining 5 bits are filled with the 0. Total 8 bits. So this is the format of 5 in binary form. 5 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 8 ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, if I want to store 165 in binary, we can convert 165 into binary. Okay, so it is an integer. 165 is an integer. You all know integer takes 2 bytes, but in text file, though it is an integer, it takes 3 bytes because each and every digit is considered as a character and one character occupies 1 byte. That's why text files requires more memory than binary files. So the data which is stored in the text file, it requires more memory. Data stored in the text file occupies more memory than binary file. Here internal translations are required.
In binary file, no internal translations are required. Already it is in the binary form, so no translation is required. Here, internal translations are required. Example, any text editor, C++ editor, VI editor, if we use Unix operating system or Linux operating system, there is an editor, VI editor, where we write the programs, C++ and C programs. In Windows operating system, we use different editors for C++ program. Among that, we have used a compiler here, C++ editor, Turbo, code blocks editor. There are different editors are there for Windows. In Unix or Linux operating system, we use VI editor to write the program, C program, C++ program. So these are all examples for text file. I hope you understood what are the features of text file. Okay. Basically, files are required to store data permanently. When we input data to the program, so that data is stored temporarily in the RAM. I want to store the data permanently, so I need to create a file through the program. So this chapter deals with the creation and operations of file and how to close file through C++ program. So before going to programs, let us understand some theoretical part here. So what types of files are there? Text files and binary files. So what are the features of text file? When a program is deal with a text file, it is a text file, and this is a program. Okay, how program is communicates with the text file. If any data is moving from the program to text file, it is stored in the form of ASCII characters. So one can easily read the character, isn't it? So if I store data, if I store the name, or if I display any statement, if I want to write the statement into the file, it will be stored as it is. And the text characters agi store agutte. So that is the first point here. It stores data in the form of sequence of character, that is ASCII code. Each character occupies 1 byte memory. Text files are processed sequentially. So at first the program will store some data here in the text file. Again I execute the program. So that program again it stores the data, second set of data. So how it stores the data? In the sequential format. I can't store the second data at the beginning now. You cannot store the data wherever you want to store in the text file. So according to your wish, according to your location in the text file, we cannot store data. So text files are accessed sequentially. The program yavaglu forward direction alle madkondu hogutte. Okay. If you want to fetch the data from the file, again it starts from the beginning. I cannot start from the middle or from the end. In text file, each line having the end of line character. So if you keep on storing the value into text file, at some point in the line, every line there is a character. When it reaches the end of line character, then automatically cursor comes to next line. And end of file character. So at some point the file is filled with the data. How to indicate, how to come to know whether the file is filled or if there is no space in the file. When we reach the end of file character, then it understood there is no space in the file. So that facility is there in the end of file, in the text file. Since each character occupies 1 byte, if we want to store 165, an integer, 165 is an integer. Though it is integer, it takes 3 bytes in the text file because each and every digit is treated as a character. 1 is a character, 6 and 5. So every character 1 byte, so 3 bytes. That's why the same data if you want to store in a binary file, it takes 2 bytes because it considered as an integer.
how program treated as how we declare variable in the program, how it allocates a memory in the RAM ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ allocation ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ binary file ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. If you want to store same data in binary file, same, it takes 2 bytes. Now how, later I'll explain in the binary file. So right now you have to understood, though it is integer, it takes 3 bytes because each digit considered as a character, and it takes 1 byte, so total 3 bytes. That's why to store a data in a text file, it takes a more memory than text file. Then internal translations are required, because in order to process, if you want to execute the program, if you want to run that content, ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ASCII ಕೋಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ text file. Next type, binary file. As we discussed just now, binary file, it stores data in the form of binary values, that is ones and zeros. First point, it stores data in the form of binary values, that is ones, 1 and 0. There is no end of line character. There is no end of line, that is EOL, end of line character. It's keep on storing the data continuously, no end of line character. Third, user cannot read the content directly. It is read by the program. User cannot view the content because there is no editor. It supports the binary values. Binary values support ಮಾಡಕ್ಕೆ editor ಇಲ್ಲ. So it is read by the processor. Processor ಇಂದ read ಆಗೋದು. And no internal translations are required. No internal translations are required. Next, it takes less memory space to store the same data what we stored in the text file, same data that stored in text file. Then here also it's having end of line character. And one more thing, it's a very important, binary files are processed either sequentially or randomly. Binary
files are processed either sequentially or random. It means if it is a file, binary file, and this is a program, how we have written instruction in the program, this program is able to fetch the data from the binary file. So a file means we can perform basic operations, that is input operation and output operation. ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್. According to the user requirement, from which location the data has to store can be stored here. Understood? ನೀವು ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊತೀರಾ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೈನರಿ ಫೈಲಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ 0, 1, 2 ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಏನೋ ಡೇಟಾನ ಬೈನರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಲೊಕೇಶನಿಂದನೇ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾನ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. So what is the conclusion? Binary files are processed either sequentially or randomly. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ರೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, or you can read from the end, ಕೊನೆಯಿಂದನೂ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So these are the characteristics or features of binary file. See here, in the text file I had taken an example 165. There it occupied 3 bytes because each digit we considered as a character in text file. But in this binary file 165, it is converted into binary form. How to convert 165 into binary form? You all know in the first PU. 2 8s are, isn't it? 2 2s are 4. Then 2 remainder is 1. 2 4s are 8. Then 2 1s are, remainder is 0. 2 20, remainder is 1. 2 10s are, remainder is 0. 2 5s are 10, remainder is 0. 2 2s are 4, remainder is 1. 2 1s are, remainder is 0. So 1 0 1 0 0 1 0 1, isn't it? How many bits? 1 2 3 4 5 6 7 8 bits. You can store, if it is 8-bit word length computer, these bits are enough. If it is a 16-bit and remaining bits are filled with a 0, ಅಂದರೆ 16-bit ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಾಗೆ 8-bit ಸಾಕು. 16-bit ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 3 bytes, but in binary file it takes 2 bytes because it is integer. Understood? So you can give an example like this. I hope you understood what are the features of text files and binary files. Thank you.